Hello everyone, you are welcome to Mothers Without Helpers YouTube channel. Of course, the Lord is our strength. And in fact, I do man Eden papa. I come any burinye na enye easy. But onyame adom bibia atoto na akwa. Once I be school back, yes, we have ourselves again. Today we are going to look at Muskmelon seeds and how to use it to prepare a sweet soup for our families. Osha me rere na mayiyi mu kama. If we look at market it have a lot of stars. If we took a crowd nti mayiyi ni nyine mu na me de ma de asi so. Which ya encha kra with a little time na aye ready. Ebe pop it then when we say it's almost done. Mr. Werewere Nkwan yakakra. Nkwan na wote na wo pese wo de wadwane all the time. Wotimi ache dodo kakra. Na wo de asi ho. Kata so kama. Wo chia no ama na adwo na wa store. Tem bia wo pese wo use no. Wotimi afa. Wo fsa kakra gu wa de ma na wo use. Me da se. Eno ma ye de be ni. Ntosi kakra je ni kakra. We nya do anka ho. Think tomatoes kakra bi. And some natural spices as usual. We touch me video almost a yam use. We me use akoko and amede. But me sure Werewere Nkwan ye aduane bi a ye fam ha ne di no occasionally. Aye te se age se akoko nkwan na obetumi de aye me sure enti sa ada. Obetumi de nam bi akawuru kura na wo amedofo. Obetumi de aye amana ye kama na oni ebusua no. Mo enjoy me da se. No yede bibia egu ho spice kakra enchine kakra bibia wo bia ebetimi amodwan aye de no betumi de bia egu ho enam ni siso na ejene mre ahoro kama na ye werewere ne so ho adwuma esanse na efin kakra wo ho no ntino afei ma cherry na afei na wo betumi ahohoro ho na wa blend wa ade wo blend baako osone a na wasade chaff no so eguma blend wo sharp blender with me blend ba akope eno ano kane no na blender enche dan no so we afie mu bo nse bro nyambre na wo ma me ache na de egu wodrum na wo si with me si ni san so na wo bottle kwa rere eya enye hwe ade chin wodi won kura bitimi use Mr. Nkwan na wo ho na wani je ho a anase werewere ewo ho ande no bebre a enka ewo se de bia ye de edika ye nuane ho utaje ema amofra na ebebo mo. It has a lot of nutrients and vitamins, minerals, omega 3 a whole lot. Omega 3 helps the development of the heart and the brain. Mr. Anwa ewo melon seed so a healthy fat ya ebeboa wapomuden ene abusua ni nyina nti enya akoko nkwan na obetumi de aye obetumi de enam bi aye se de ye ya benkwan anase ye nkatekwan na wo ye light soup no enam bi a mesro fakanda da aduane no ho ne mbo abusua ya sone ba akon asone mi nti ye de sija so werewere etisa akatoa eka enchene pa na ebopo nti enam se ye de enchene ebu nkwan enam no ho dada ni nti ye nhwie werewere no ebu nkwan no mu straight enye sa ebebo ba apoti se kusua anasa akatoa nti edika medika de asija so ho ene ehu fefefe we medisi so mekata aso mani ba ho so na etuo misrewo disi so a enkata so udi bi so se be ya onkonya adwuma foforo enye nti hu ye ni hwie egum hwie egum se ya ene de emmopo afei wo betumi aka ahwesenkyere na eya na se ewo se wo de bi ka ho a se na ebe ya wonnam no mu enkyere na emfiri mu kra enkwan no na aye ready no woni obia eni ase enkwan ni se aben se wunyanya ni se ya nya wo pe bia wo betumi de edi emutu fufuo emu ankasa ampesie eti se any other soup nti mesro eya ataye me de fufuo na menya ya eja unu ya me de ebo so nti mesro
When you me video, you want subscribe. Be kind be sharing ho. Ni ni di ho nkomo. Ahom brasi mu a brama ni di. See you in our next video. I love you so much. Happy New Year. Bye.